bag down yung economy ni Digong. No? Because of the corruption. No? Balik dayon ang principal authors niya is the corruption. So, ang tao daw plus ang mismanagement sa COVID, no? Part na iya sa mga senaryo. Not one of the factors nga why we go for Lini. Si Lini, a small amount of funds being donated, but Magamit expand niya. Sino ka kita sa COVID expressway, no? Sunod na lang sang iban. But si Lini nag-innovate, nag-develop sila. You've tasted empanaditas and buns, but have you ever tasted papas con chorizo, curried chicken, pulled pork, double cheese, and tuna basil? Only Jinkies Kitchen offers these flavors. Catch a bite now of Jinkies Kitchen empanaditas and buns at Kmart, Monsterific at Singkang and Talisay City, San Carlos, Silay City, Lopez East Center, and Lopez San Sebastian. Jinkies Kitchen empanaditas and buns, a pocket full of goodness. Nature's Perfect Lunchbox. For perfect eggs, fresh and clean, guaranteed all the time. For orders, text or call 0907-838-7958. Attorney Jesse Suarez is with us, and he is the former COMELEC supervisor in Negros Occidental. Sir, thank you for dropping by. Salamat kay amigo Jules Banjo kag sa staff sang sininga programa. Madamo kay nga salamat sa pag-imbitar sa akon sa sininga. How is retirement, sir? May kasubo, may kalipay. Mixed reaction. Kasubo, in the sense daw na anad ka bala, may ginakadtuan ka aga sang banwa, kag naanad ka nga tior ka huli ka, ara ka na sa opisina, kag ang imong mga relationship sa imong mga tao, you still value that, no? Ginahanduraw mo pa. Happy naman, in the sense nga wala na pressure. Your time is your own. So, pag gusto kaya sa imong tiyempo, pwede kaya katulog hasta sa agaya, pwede ka katulog hasta alas 10 as compare sa una nga you have to wake up kay man-report ka alas 8. So, You've been with COMELEC for how long? 20 years. 20 years. 20 years, I became a lawyer in 1982. I joined the commission in 2000. I've been a practicing lawyer for 20 years also. Kag manugsagod talong at what age? At silinggo sa imo kag ginagaya mga 12 years old. I plan entrepreneur na ko. And that would be a totally different story, sir, Yes, no? at the time siguro, first ang papa ko, every summer, ginapada summer job ya kami. Nag-gasoline boy ko da sa City Tourist. Washer ko da. Every summer, nag-salesman ko sa Parmasya Consuelo. Sa Bulo. Kaya gina-training kami niya. So, munang wisdom nga gibilin sa apon nga you have to work your way in order to be successful. May mansyon ka na wala? Wala. Gamay ng balay ko. Damo tampak. But, of course, a lot of people expect people like you nga nakaagi sa COMELEC, provincial supervisor pa at that, no? Although, ako I can say nga you never had a corruption issue against you sang sa COMELEC ka. Because I was a reporter and practically we grew up with you Yes. And Attorney Gaborne, mga sa COMELEC. And of course, Garciliano, Commissioner Garciliano, amo nang naagyan namon sang reporter kami mo. And ikaw you never had a corruption issue. Yes, sir. Never had a pahubog issue. Suplado issue, ara. Kay suplado ka Kung balo ka, suplado ka, kay wala ka isyo mo. Correct. Wala sang ihaboy sa imo. I believe that. Kaya pwede kaya ka tulok sa ila. Kisa sir, kung reporter ka, madua-dua ka, kung nga friendly isa ka Yes, sir. government official mo. Ako very friendly kuya sa tanan sa mga kwan.
Galing kikisa, may ginasay lang mo kasi ito plan daw man. Pero this attitude that you believe nga ang public servant should have decency in private life, and of course, you should not be corrupt sa imo nga posisyon, did this influence you sa pagpili sa imo kandidato sa pagka-presidente? Yes, because it has been my principle in life. In fact, I apply that in my actual practice. No? It is my principle that ang public official should be a role model in his public life as well as in his private life. So, lantaw naton ang track record. That's why I go for Lini. Because nakita kong track record ni Lini, ang iyang character and competence. Track record niya, wala issue ng corruption. Since nag-congresswoman siya, nag-vice president siya, and decent siya sa iyang pagtrabaho, no? Very prudent in the handling of funds nga gina-donate sa iya. Sa private life niya naman, makita naton, is a good mother, no? Nurture yang kabataan niya to be professional, ang 3 ka babae, no? Na she's a brave woman. Napatay yung husband niya, but he was able to nurture the children, no? Wala nangita ba na? Wala nangita. Bisan may gina-issue, hindi na iya ma-prove nila. No? Part na iya sa mga political machinations na Kagwapa pa. kag matahom. Ang iban, madala na lang guro sa charm niya para magbuto. Danay pa daw maminsar ko kaduaw. Between her and Sarah, no? Although Sarah has youth, Lenny has strength of character. Oh. Well, anyway. So, officially, Negros for Lenny ka nga member. Yes, with Goblito as our head na muna da. I am a member of the council. It's a convener group composed of multisectoral group, mga civil society groups. Kag mga individual naman, may mga individuals man nga believe in the principles ng good governance, no? Very patriotic, love of country. Importante na ang pagpalangga mo sa aton nasyon. Nga hindi pwede na patumbayaan naton. So, that's why deep inside, I'm a reformist, no? Halin pa man sa una sa estudyante kita. Although naga-flirting man ta sa kaliwa, naga-flirting man ta sa tanan, but we have not danced with them. So, muna nga we will not allow nga ang aton nasyon magparihas na tabasi sa Afghanistan pilak adlaw because of that, no? West Philippine Sea is being encroached by the Chinese, and yet our president is flirting, dancing, and sleeping with the enemy. So that's why I go for Lini, because sa mga sensitive issues nga kilanlan, we has the firm decision on that. Firm stand on the matter, nakita nato na. Sir, you've been talking about good governance and anti-corruption. And by the way, for the benefits ng aton nga mga tagpanamati, this is the first time nga si Attorney Jesse Suarez has joined partisan politics. Yes, in fact, I was thinking I will be with PPCRB. No? In fact, I lecture sa Bacolod Youth Coalition. Emphasize sa ila ang importance of the youth in this one. Lecture ko sila. In fact, open man Japon ang PPCRB for me. Kinag-istorya na yung kami ni Father Gonzales. I can be a lecture, but I will not touch on the issue nga I'm campaigning for anybody. We will detach in case mag-lecture ko sa PPCRB, I will detach my affiliation with the group of Lini. Purely lecturer sa PPCRB. Sir, ang good governance and ang stance against corruption, do you think 86 nag-EDSA eh? Yes, sir. And it was supposed to be a start nga
pila na ka years since then, let's say 25 years. Nasulod na sa panguna-una sang tao nga ang corruption is anathema or kontra sa demokrasya. Definitely, once there is corruption, you undermine our democratic process. So, ang going back sa EDSA, the problem is it's not a real revolution. Kaya kung may real revolution, as we know sa poll sign natin, kung may real revolution, grabe ang naagyan sa tao, like Vietnam, like Cambodia. the French Revolution, ga-develop gidya. Pero itong aton do picnic, that's why nga wala gidya ma-embody sa sa heart and mind of our people to nurture the democracy we have. Yes. So parang daw wala lang. Balik naman. Wala gid ma-eradicate ang corruption or minimize the corruption. Naglain pagigani kay too much democracy naman became produce more corruption. And then we have Facebook now. Yes, so Nga may tendency man that the so-called means to express your opinion becomes a venue for a mob. yes. Pwede pulihan ka. Dain na to sang una nga matingob, matawag kay isa lang ang media outlet o pila lang kabilog subong niya social media. Pag may corruption ka, grabe ang impact sa social media. So there is a mob rule sa social media. Anyone can allege, but they are not required to substantiate Yes. or back their allegations. And that is the kind of democracy we have now. Duwa ka coins man. Two sides Yeah, of two coins. sides of the same Oo. coin. Kasi- It could be good. It's good. It could also be bad. Yes. Kaluluoy ka. Kung intran politika, kagimuan istorya. Mm. So, you destroy somebody nga wala legal and factual basis. No? Although kung may aragid man, galing hindi mo lang ma-prove sa perception ng tao, may aragid man, Tapat ka, gid. tapat ka man Japon. Now, I am going into this, sir, because ang issue subong nga ginadala ninyo is mainly about good governance. But do you think the public cares about that? The perception of the public. The makita in the bar of public opinion. Damo mga issue like PhilHealth. Like now, DOH. So, makita mo sa Senate hearing na gakapin down na sila. So, amo na siya ang entertainment of the people to know. To know the corruption, di ba? Yes. Tanan nakatulog sa Senate hearing. Sa una, hindi mo na makita. Makita mo na sa TV. It is just a matter of seconds. Subong niya, lawig, the whole of the proceedings, makita mo. And the way nga ang gasabat, makita mo man. Kaya kung gasabat ka, it's just like a court. Ang imo demeanor, ang imo the way you answer it, you will be convicted by the people. Kag TV ang medium eh. Oh, yes, TV. Cellphone na lang. Sige, garakat ka, bisan gasakay ka sa lakay. Which is a very cruel medium. Oh, yes. Kita mo daw gapalang luspad siya. Kaya mo na makita natin. So, most likely, sa dalayon ni nga katabo tungkol siyang kay President Duterte nga situation, nga kadamo sang issue nga naga-crop up. This will be an example of deterrent for the next president. Nga kailangan tadlungon niya. I am for Lini, but kung may bahid naman ng corruption, we will attack Lini. Hindi niya siling fanatics kami niya. We are for the government. We are for governance. Anti-corruption lang. Tapos mga sensitive issue na dapat tindugan niya. Like West Philippine Sea, we want Lini to stand about West Philippine Sea. Encroachment, our sovereignty is being human rights. Value human rights. The rule of law. Dapat ara. So, sa aton subong nakita natin perception damo link katabo JK. Subong patay naman kagabi. I do not know no kung ano na siya no. Why man tana legal basis, factual basis na.
Ba't daw ka nakarampan ng ged ang pinatsanay? Paano naman? So, daw may breakdown sa governance sa isa ka area. Not only here in Bacolod, but whole Philippines na ang sitwasyon eh. Kung imo panumdumon, malupok ang Cebu, malupok Bacolod, malupok Manila. So, it's not Bacolod alone. Yes, sir. May mga accusations nga ang issues nga ginadala ninyo is or are layo sa tinae. West Philippine Sea, EJK, human rights. How would you make people understand nga ini importante ni sa imo matag-adlaw nga pangabuhi? Hindi, and not only that, I just mentioned our economy, unemployment. No? Kwan yung bag down yung economy ni Digong. No? Because of the corruption. No? Balik dayon ang principal authors niya is the corruption. So, ang tao daw plus ang mismanagement sa COVID, no? Part na iya sa mga senaryo. Not one of the factors nga why we go for Lini. Si Lini, a small amount of funds being donated, but Magamit niya. expand niya. Sino ka kita sa COVID expressway ya? No? Sunod na lang sang iban, but si Lini nag-innovate, nag-develop sila. So, amo na, unemployment klalanon nato ng ekonomiya. Part na sa mga factors nga we go for Lini na can solve that problem. Because Lini has all the credentials. Has all the credentials. She's a lawyer and he has base economics, UP. So, as compared sa other candidates, wala. I actually missed that part, no? She is not only a lawyer, she is also a trained economist. Economist. Economist siya. And That's why kita mo, gamay lang iya funds na na-expand yun na todo. May that mga is a rare donator. combination actually. Nga lawyer ka and then trained ka as an economist. Yes, so wala pa kita sina. Wala pa. We have Gloria as We had economist, Gloria but that Gloria as is not a economist. lawyer. Ha? She's not. We have Marcos, Marcos, Digong. Digong, mga lawyer, but wala sila expertise, as I say, no, sa economy. does being a mother and a woman bring in a different quality to the presidency kung magpresidente siya? It is an asset of being a mother and being a woman. Kaya ang woman touch is iba sa lalaki, no? Kung ang babae nga leader kadetalye, more on micro. Lalaki macro. So, dako iya sang laki daw pa. Kung ara okay na. Kung babae hindi na detalye na because naanan sila sa budgeting si ilabalay. And it can be applied sa whole scenario sa Philippines. Although may mga lalaki naman nga kung mag-focus sa detalye, obsessive naman. Oo. Control freak. Yes. In a way, doon mo kung sina siguro. Ara siya. Gani. Detalye mo. Detalye. Anyway, it's very interesting. Interesting nga point. Now, diri sa Negros, kamusta ang Negros for Lenny? Is it gaining ground? Yes, you are snowballing. Lately, how so? we have bikers for Lini. Mga bikers. It all started daw mga adasin pa lang, but magsigi-sigi na, magdamo na. We have lawyers for Lini. I am also a member for that. Nagporma man ang national. We have 300 lawyers na nga member with Attorney T. Tudor T., formerly Supreme Court Administrator. Siya na nag-organize na. Si Tedete. Haraman sa amon, no? Ang mga makita mo bala, ang members ng grupo ni Lini, mga tao nga may mga wala issue masyado. May issue man minimal. Na Emil Santa Ana, din sa College of Law. Si Loestro. Mga members ng Kuanara. So, ilisipon lang yang ang mga hindi man ta kasiling nga formal gid, no? But mga permanente na mga citizens sa Philippines sa Arata. But ang tanan subong ang ilang at least diri sa Bacolod, ang punteriya is the Battle Royale. Pero kung ang taon ta ang trend sa national, ang pamangkot mong sinogin na ang maadministrasyon
sino ang ma-oposisyon. Now, last week, I had an interview kay Attorney Sal Panelo. And para sa iya, sabi ko, how can you make sense of what is happening now? Siya simple lang, and this is something na ginambal niya. Sa administrasyon, duwa lang katao. It's Bongo and Sara. Sa iba niya, puro na oposisyon. So, si Lenny is now in the lineup of the opposition. Upod niya Pacquiao. Ping Lacson. Siya, Ping Lacson. How will this affect her? Because if we have a lot of other presidential candidates nga madagan man, mapektuhan siya. Ako ya paglantaw ko, personally, ang kay Lini ginaya. And we're talking about pila ka votes during the last Remember, elections. Lini won 15,000 votes Ooh. sa vice president. Oho. And, example, there are 16 provinces in Visayas. Leni, out of the 16, Leni won 14, except Beleran and Liti. Sa Mindanao, by region, Leni lost in Davao region and Soxargen. The rest, nanalo si Leni. But that was vice president. Vice President pa. At the time, we have to consider na liberal ang nagapungko. No? But, butang pa, 50% of that, may pundo na siya nga daan. Plus, naga-snowball. Because, I believe, the President is naga-self-destruct. Because sa mga pronouncement niya. Lately, hindi niya pagpati nun sa Senate hearing ang mga kabinet niya involved sa DOH na scandal. That is a minus factor. Hindi yan napagwang sa laing niya. Naga-consolidate na ang mga issue sa iya. PhilHealth. Para sa inon lang, wala ginapailan ng criminal case. Because the President started in the wrong foot. Ang mga may issues ng corruption, like Rebilla, Jingo Estrada. Pinamuyan. Although we cannot say nga siya nagbuhi, kaya that Correct. is within the province of the court. No? But the perception and the public opinion, we have to admit nga pananawa niya sa tao, siya yung nagdeliver sila. And that is the problem with politics because it's all about perception. Perception. Very important ang perception. That's why nga giho mo kilanlan beyond perception of the scrutinizing public. Like Imelda. Convicted na, hindi mo pa na bisan kung ako sa iya, bisan 1 week lang. Priso. Priso 1 week, 15 days. Then, grant mo pardon. But may semblance of implementation of the law. That is the role of law. Like in Enrile. Pesos in Enrile kadali. But eventually, due to health reason, gimbuyan man. But at least, gigil sa yakay, that is what we want. Are we seeing a president nga siya mismo ang nag-weekend sang opisina nga ginapungkuhan niya? Mishandling. Mismanagement. Amo na tabo kay tiga. I-mishandle the economy, mishandle the office. Ang bata-bata system niya. Although kung hindi ka within the inner circle, out ka. Like, file doon. Okay. Issue sa file, lapin niya. Issue. Ano natabo sa mga drugs to? Wala si may napailan kaso. Ang perception is that it will not pass custom without the bus-bus of the president. Bus-bus of the higher up. I do not know kung sino higher up. It might be the president or sino man ang atas. So, amo ng perception. That's why nag-consolidate na siya. And it caused the self-destruction of the Ilaya, feeling nila. But kadto ka sa kapihan, libot ka. Libot ka, mangkot ka sa mga driver, kapihan. Lain ang hambal sa tao. But for a time, it was solid for him. Mga first one year, amat-amat. Anong turning point, Matsyag mo, why the president fell out of favor sa Pumuluyo? As I have said, na-consolidate yung mga issues sa iya.
So, nag-snowball man. Nag-snowball na. So, sa una, silent majority pa lang eh. Mm. Silent majority. So, buong nagdali na lang. 1 year na lang siya. And normal nga katabo sa Philippines politics. Nga kung 1 year na, ang sitting leader became a lame duck. Lame duck. So, may mga abandoned ship na o iba nag-pensitter ng mga tao. Yeah. Ang iba nag-pinalumbanay lang ang pangawat. Kay lagas na lang sa chimbo. Although, of course, ang surveys tell a different story. It's, muna, wala kami gapati na isang survey. Mhm. Kaya ang survey na, kung sinong nagbayad eh. Sino nag-komisyon? Sinong nag-komisyon. That's why a law should be passed on that. Regulating the survey. Ang survey ang commissioned by somebody should not be published in the social media. It should That be is internal. personal use. Hindi ka nag-commission siya na yan. And the COMELEC should pass a resolution kung covered mandala sa ila resolution or if there is possibility nga Republic Act. Pasarangin na yan, hindi pwede. Ang pwede yan nga survey, ang iya sang social media. Outright, okay lang na yan. Kahit bala mo yung system. But nang survey nga yan, samples Asia, ano pa na, naging komisyon na siya, that is mind conditioning. Electioneering na, kung ako maglantaw. Kaya that is mind conditioning. You condition the mind, nga manugdaog siya. So, ang iba niyang wala knowledge, maupod. That's true, no? But then again, let's go back to Lenny. May naghambal nga ang importante for a presidential candidate ang kadamuon sang mayor kag local officials nga magano ya eh. Yes, sir. How is it now? As I have said, 3 kaset ang DDS. DDS for convenience. And I group the governors, the mayors there. That is for convenience. Moderate DDS and the extreme DDS. Itong mga, so we will tackle the DDS for convenience. Paras man nasang local, mga barangay kapitan upod sa kay mayor. Pag abot sang a month before election, 3 weeks before election, at sa piyak. Amo man ni sila. I have experienced this being with the COMELEC. Nakita ko na. Kita ko primero, grabe, may isa ka, I was assigned sa Antique, labayan ko. Maro as for president. 1 month before, digong na. Amo mo na sila, kay there must be a promise. No? Na buligi kay amuni, no? Why takabalo, because we are not private for that. So may mga considerations involved, no? Funding, kung may funding, that's beside the point. But may pressure because they are public official. No? May mga pressure nga, yung tagaan mga muna mon projects, mga bla. Ti daw gatumbuyanan na nada sila siguro. So, kung ikaw mayor, sige. Pagwa ka press con, I'm for amuni. But deep inside, kay ang mga tao sa laylayan, nimo, Fisher Fox, farmers, drivers group, ordinary nga mga tao, mga professional, sports lady, definitely. On the day of the election, ano mo, imo mayor, ang tao, hindi si imo. That's why kami diri sa grassroots. So let's say igamiton tang base figure of 16 million. Amo ni nagboto kay Digong. So kung i-break down tani, pila ka percent do you think tiri ang diehard? Actually, ang 16 million yan nabili na siguro more or less between 5 to 8. Diehard pa ni or Diehard ng convertible pa na. Kaya ato yung 8 ya, nakilala ito naman na di, tabisan sa Negros, mga amigo ko man. Sa una, grabe, nagkuhan sila. Eventually, panumpa na sila. Hindi na sila magliwat kay Digong. Panumpa, mga parinti ko man iban. Even sa akong classmate, sa chat group namon. Sa una, mga Digong isa, nahuya ko magambal kay... I don't want to offend them because that is also the right to choose. No? Ginhulat ko lang ang timing. Eventually, nakita Manila.
Nagsugod itong sa PhilHealth. Ah, okay. Okay. Balo kang PhilHealth to ya, kwarta gito ya. Makita mong direct contribution sa PhilHealth members. Kag ang PhilHealth actually is people's money nga gin-entrust lang. Oo, ginitas. So, dito gina nagsugod ang turning point nga damo gidya sang nagbinaliskat nga ordinary people. Ordinary nga workers. Turning point gito yung PhilHealth. How about ang moderate? Ang moderate, amon tong moderate amon ni siling kong mga ladies ang una nga eventually wala na. So ang extreme niya mo ning mga fanatics. No? Mga fanatics niya nga tungod siguro nga they were able to employ sila sa government through the administration. Or may ara gid nga ideological. Ideologically digong gid niya. I doubt may ara. Kaya hindi ni ideology mo. Hindi ni ideology. For convenience lang yung laban mo. Kag hindi ni ideology yung like a revolution nga mas struggle ka. May term niya eh. Okay? Iba niya mapinya, di kung wala na si Digong, what will happen to us? They will take also kan. Pag initan man kita. So iban magsulusip-sip na. No? So 5 to 8 million ang matsyag mong bilhin. Ang the rest Kung mga dali na lang magsugod sang filing, manaog na sa less than 5. Kung Ako na forecast siya, less than 5. kung i-calculate mo sir, hindi budlay para kay Vice President Lenny to get the required number of votes for her to win. More than. More than. Galing kay hindi pa klaro kung sino madlagan. You know, let's say Ping Lacson runs. Si Gordon, I don't know now kung gaano siya. Si Ping, wala man sumulunod si Ping. Market votes na gid. Oo, wala. Si Lenny, o si Vice Lenny, Ito yung gabing strategy ni Lini. Wala siya nag-declare. Wala siya nag-announce. So, nag-snowball ya ang person nga ga-prod siya nga maglagan. do playbook man ni Digong, no? Style man ni Digong, sinunod man niya. Ading lantaw man niya. Yeah. Kita mo, subong may mga kwan na sa social media, may mga kanta-kanta na. Si Liza Con, wala na. Una siya. Aha. Oh. Pero, what does Lenny stand for para sa imo? It's good for good governance, kid. No? Rolled into one ng good governance, it follows everything. Mas ka good governance. Is a servant leader, principled management. Hindi siya basta-basta magsiling-silingin nga. Decisive man siya eh. Kaya nga, kita mo, gintilawan man sa mag-drug head to sa sang ano to nga kwan. Pinsan nila, hindi magbaton. Gulpi lang nagbaton. Kabingin na, pinsan hindi batunon eh. Pero na-outsmart si Digong. See? Yes. Well, anyway. Pero anong turning point ninyo? It's September, hindi pa klaro kung madlagan siya. Although there was word nga supposedly last week of August siya ma-decide eh. What happened? Ako I believe, madlagan siya, wala sa choice. Why so? History will condemn her kundi sa maglagan. Oh, that's very interesting. Why? You put the people waiting for you to run and you did not declare earlier kung hindi ka maglagan. So, ginpadugay mo pa, hindi ka man lang maglagan. So, history will condemn her for that. And she will not allow that to happen. Yes. So, forced to declare siya, madlagan siya. It's just part of the strategy. It's part of the strategy. Yes. I hope this will not be the first time nga maistoryahanay kita. There is a DNX. And sige. It's been interesting to talk to you on that note.
Attorney Jesse Suarez, sir. Thank you so much. Salamat, Migo Julius, kag sa staff mo. Salamat.